سلام عزیزو دوستو، ہم ابھی اصفہان میں ہیں اور یہاں پر نقش جہان کے اندر جو مسجد ہے وہاں پر کھڑے ہیں اور آج ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ایونٹ یہاں پر رکھا گیا ہے۔ دنیا بھر سے تقریباً 100 ٹور آپریٹرز یہاں پر اصفہان میں آئے ہیں اور اصفہان ٹور آپریٹرز میٹنگ کر کے جو پہلی بار جو ہے وہ منعقد کیا گیا ہے، وہ برگزار کیا گیا ہے، جہاں پہ ازبیکستان، رشیا، انڈیا، پاکستان، گریس اور بہت سارے کنٹریز سے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسین نصر ہیں جو کہ رئیس انجمن ٹور آپریٹرز اصفہان ہے، وہ یہاں پر جتنے بھی ٹور آپریٹرز اصفہان کے اندر ہیں ان کے ہیڈ بھی ہیں۔ اور آئیے چلتے ہیں، ہم ان سے تھوڑا سوال پوچھیں اصفہان کے بارے میں، نقش جہان کے بارے میں اور اس ایونٹ کے بارے میں۔ سلام سلام مسٹر Hussein Nasser. سلام خسته نباشید در خدمت Can you هست. tell our audience a little bit about Isfahan and about Naqsh Jahan? Okay, as you know, Isfahan is one of the historical cities of Iran. To know the exact situation in this city, I should tell you that in Isfahan we have more than 20,000 historical attractions. 20,000. Yes, Very that interesting. if the tourists who come to Isfahan want to visit all of them, they should stay in Isfahan for months. Yes. But the most important ones, we usually show them. And these historical attractions, some of them are registered nationally and some of them are registered by UNESCO. Like this mosque that we are in, Imam Mosque now, located in Naqsh Jahan Square. And this one also, Naqsh Jahan Square and Imam Mosque are registered by UNESCO as one of the masterpieces of humans. Okay, and as you are, this mosque and the square, they were built by the order of Shah Abbas, the Safavid king, the fifth king of Safavid dynasty. When he came to power and decided to move the capital to Isfahan, he ordered the architects from all around the country to come to Isfahan and to construct the necessary buildings for the capital to be built in the city, like mosques, avenues, palaces, everything necessary for the capital was built in Isfahan. And then the king moved the capital to Isfahan. And it's from that time that Isfahan is called half of the world. Isfahan, Nisf Jahan. Yes. Very nice, very nice. Yes. Also, could you tell us a little bit about this mosque itself? You know, this mosque, as I said, when the king constructed the square, he decided to construct 4 buildings in this one. In the southern part of the square, he ordered for the construction of this mosque as the Jame Mosque. Jame means complete. It's a complete mosque that the people could use it for different purposes, not only for religious purposes, which is the priority, but the other, for example, sometimes these parts of the mosque could be used as a faculty of the university. The theologians and students could sit there and study religious activity and doing religious activities. So the mosque was a complete mosque, which was used for different purposes. And because of the unique decoration of this mosque, both inside and outside are very beautifully decorated with the tile workings, as you see, and the marble stones lower part. So the construction and decoration of this mosque took more than 20 years. Yes. And maybe it's interesting to know that these marble stones that you can see all around the mosque is there. They brought them here from 130 kilometers far from Isfahan. And above the marbles, you can see the tile workings. And the color of the tiles that you can see, these are very respectful colors used in a respectful place, like a mosque. For example, you cannot see red color. That sometimes it has another meaning for happiness or something. But these are, and from psychological point of view,
These are the colors which gives peace and tranquility. That's the reason that you can see the atmosphere of the mosque. When you enter the mosque, it's very peaceful. Peaceful and serene. Yes, Yeah. yes. Also, Dr. Hussain Nasr, could you tell our viewers about what this event is about, the tour operator meeting, Yes. and why it has been organized, and what are the aims? And Since we are very interested to introduce our city to the world, especially in the present situation that sometimes, unfortunately, Iran has not a good image outside. So we decided, especially at this moment, we decided to invite tour operators from all around the world to come to Iran and Isfahan. So by the help of tour operators from Isfahan and of course some other organizations like Isfahan Chamber of Commerce and the others, we decided to invite them here, and we choose a slogan for this event: 100 تور اپراتور جهان در نصف جهان. 100 tour operators in half of the world. So we send invitations for them from different countries. Fortunately, they accepted our so invitation. how many countries are present here? So far, more than 25 countries accepted our invitation, and they are here now. Then today is the second day of their visit. They are visiting different parts of Isfahan, different monuments of Isfahan, and we hope they enjoy. And of course, our business is tourism. We are looking for we are looking that they send tourists to our country. But what I'm usually saying them, I say, even if you don't send any tourists to our city and country, no problem. But we want you to send the message of peace to the other people of the world and your countries, that Iran and Isfahan is peace, safe, and in fact, beautiful. Thank you so much. You're welcome. Thank you so much. Thank you Mr. very Khan. much. Thank you. تو یہ تھے ڈاکٹر حسین نصر جو رئیس انجمن ٹور آپریٹرز اصفہان کے ٹور آپریٹرز کے رئیس ہیں، اور یہ پروگرام انہوں نے برگزار کیا گیا ہے. اور ہم جیسا کہ انہوں نے کہا اور جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم ابھی اصفہان میں ہیں، جسے نصف جہان کہا جاتا تھا. بہت ہی خوبصورت شہر ہے، بہت ہی تاریخی شہر ہے، اور بہت ہی انوکھا شہر ہے. یہاں پہ ہینڈی کرافٹس کا مرکز جو ہے اس شہر کو مانا جاتا ہے. مینا کاری، خاتم کاری اور بہت سارے ڈفرینٹ ٹائپس کے جو ہست کلائیں ہیں، ہینڈی کرافٹس ہیں، جو ہے یہاں پر انشاءاللہ ہم دوسرے ویڈیو میں اس کو دیکھیں گے. اصفہان نصف جہان. تو آئیے چلتے ہیں ہم اب مسجد شاہ عباسی میں، جسے پہلے مسجد شاہ کہتے تھے اور اب مسجد امام کہتے ہیں. یہ مسجد کی آرکیٹیکچر اور اس کی معماری کو ہم دیکھتے ہیں. یہ جو ٹائلز اور کاشی، جسے کاشی فارسی میں کہتے ہیں، جو بنایا گیا ہے، جو یہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں کاشی های ہفت رنگ، کہ 7 رنگوں سے بنی ہوئی کاشی ہے. آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں. اگر آپ ان ڈیزائنز کو غور سے دیکھیں گے تو بڑی خوبصورتی سے ٹپیکل صفوی سٹائل کے جو ڈیزائنز ہیں، جو ٹرکوائس بلو فیروزے کلر کی جو ٹائلز ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اور آہستہ آہستہ ہم یہاں پر مین جو گنبد ہے شاہ عباس ماسک کے، مسجد شاہ عباس ہے، اس کے بالکل مین گنبد کے انڈر آ رہے ہیں. میں یہ بتاتا چلوں، بڑی چھوٹی سی انٹرسٹنگ چیز ہے. اگر آپ دیکھیں گے یہاں کی جو آرکیٹیکچر ہے، جیسے یہ دیوار ہے، یہ ایک سائڈ کو بہت ہی انٹریکیٹلی اور بہت ہی دقت سے جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. اور بالکل سامنے اس سائڈ پر، یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے تو اس کو ڈیلیبریٹلی جو ہے خالی رکھا گیا ہے. یعنی یہ ایک انٹرنس ہے یہاں پر، یہ والا جو ہے انٹرنس یہ پلین ہے، اور وہ والا انٹرنس جو ہے وہ ڈیزائنڈ ہے. یہ ڈیزائنرز نے اور جو آرکیٹیکٹس ہیں اور جو معمار ہیں، انہوں نے
जानबूझ के ऐसा किया गया है कि हमने एक साइड जो है उसको इम्परफेक्ट रखा है और एक साइड को जो है एकदम ही इंट्रिकेटली डिज़ाइन किया गया है। ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो इस मस्जिद के आर्किटेक्चर के बारे में है। आइए हम पहले इस गुंबज को देखते हैं। अगर हम गुंबज की तरफ जाएं तो अगर आप ऊपर देखें गुंबज की तरफ तो बिल्कुल जो सनलाइट वहाँ पर पड़ रहा है वो इस तरह से जैसे पीकॉक, जैसे एक ताऊस या पीकॉक के का जो टेल है उस तरह से उसको वहाँ पर जैसे जैसे आप मूव करते हैं वैसे वैसे ये लाइट जो है वो कम हो जाता है। और हम इस बेहतरीन मस्जिद के अंदर अब हैं, जिसकी कुछ खासियतें ऐसी हैं जो मैं आपको पॉइंट करना चाहूँगा। जैसे ये मिंबर है, इसके साइज का अंदाज़ा अगर आप देखें, ये इतना इसकी हाइट इतनी ऊंची है और ये बिल्कुल एक स्टोन से बनाया गया है, संगे मरमर के एक पीस से जो है इसको कार्व आउट किया गया है। यहाँ पर ये मेहराब है और जैसे आप मेहराब में देख सकते हैं ये डीप बनाया गया है। जो पुराने ज़माने में जो मस्जिद के इमाम थे वो नीचे जाके यहाँ से जो है वो नमाज को पढ़ते थे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो टूर लीडर्स हैं उनसे पूछा कि इसको नीचे क्यों बनाया गया है, क्योंकि पहले कभी कोई मस्जिद में मैंने नहीं देखा कि नीचे बनाया गया है। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो प्रेयर लीडर हैं, पेश इमाम है और नीचे बनाया गया है ताकि एक ह्यूमिलिटी और एक तवाज़ो के लिए कि लीडर जो है वो हमेशा जो है वो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, तो वो हिसाब से उसको डीप बनाया गया है। और एक और नुक्ता जिसके बारे में मैं इशारा करना चाहूँ, जैसे यहाँ पर बच्चे बीच में खड़े हैं तो उस ज़माने में माइक हुआ नहीं करते थे, तो ऐसे शख्स रहते थे जिनको कहते थे मुकब्बिर। जैसे अगर वहाँ पर इमाम जो है वो कहते हैं अल्लाह अकबर, तो वो यहाँ बीच में खड़े रह के कहते थे अल्लाह अकबर। और जब वो कहते हैं अल्लाह अकबर, अगर आप यहाँ पर जहाँ पर मैं खड़ा हूँ अगर आप यहाँ पर खड़े रहेंगे तो एक्चुअल में इको जो आवाज़ जो इनएकास जो होती है वो आपको सुनाई देगा। जैसे कि एक छोटी सी अगर आप क्लैप भी करें तो ये आवाज़ जो है वो एको होती है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो एक मस्जिद के एक पार्ट के बारे में, जैसे ज़मीन से लेके इस गुंबज तक अगर आप देखें 38 मीटर्स का रास्ता है, 38 मीटर्स का डिस्टेंस है। और उसके ऊपर एक और गुंबज है जो बाहर से दिखता है, वो तकरीबन उसका डिस्टेंस 52 मीटर्स है। जो दूर से जो कारवान आते थे वो इस गुंबज को देखते थे 52 मीटर्स में। तो ये है मस्जिद शाह, जिसको पहले कहा जाता था और आज इसे कहते हैं मस्जिद इमाम। मोहम्मद रज़ा फल्लाह, इस्फहान, निस्फ़ जहान।